Coming to you live from Plot 249, Gaba Road. Hot on the heels. Fast, reliable and informative. Agagwira wo gasokira wano nga tebanagafuna. Agagwira wo 100.2 Galaxy FM. Sponsored by MTN. Use your MTN Essential Points to get free voice minutes, free MBs or free SMSs. Simply dial *141#. Select use points and follow the prompts to use your Essential reward. Everywhere you go, MTN. Eddakiika wasigadde 14 zokka okuweereza omunane z'amalaga ekyemisana weebale kubanga okyekumidde bukikumi kawummuza biri Galaxy Famma kadde kamawulire mu bujjuvu nange kyewune Steven. Kyaddaki eggwanga litegeezeddwa mu butongole ekituufu ekyavuddeko Jacob Oulanyah abadde sipiika palamenti 11 okufa. Jacob Oulanyah yafiira mu ggwanga ery'Amerika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwedde ogwokusatu era enkyalira omulambo gugiddwa mu maka ge wali e Muyenga okutwalibwa ku palamenti y'eggwanga okusima ebirungi byakoledde eggwanga lino. Omulambo gutuuse ku palamenti ku ssaawa 3:2 ez'okumakya era gwaniriziddwa sipiika palamenti Anita Among sako n'omumyuka we Thomas Tayebwa wakati mu by'okwerinda ebitiibwa n'okuteeka mu enkola y'obuwangwa. Abazina amazina ga bola gaziniddwa mu kwaniriza omulambo ku palamenti y'eggwanga. Nga batuuse ku palamenti ku ssaawa nga 4 ez'okumakya mu kisenge ekiteesebwamu sipiika palamenti Anita Among ayogedde amazima ku mugenzi ng'abadde omusajja ayagala eggwanga lye era akoze nnyo mu kutumbula emirembe mu ggwanga lino. Agamba nti yeesaba buli muntu okujjukira ebirungi byakoledde eggwanga lino naye Jacob Oulanyah abadde musajja wanjawulo nnyo mu kusoosowaza eggwanga lino. A lawyer, a legislator, a researcher, a debater, and an advocate for peace and unity in Uganda and the world all over. No one will forget the role the late played in the peace talks between the government of Uganda and the LRAs towards pacification of northern Uganda. Indeed, his negotiation skills is something that this country will greatly need. It brought some peace in the northern Uganda. The late Right Honorable Jacob was a devoted advocate of Ubuntu, a loose reference of humanity. He believed that everybody should be treated fairly and equitably. That is a man that is going to lie in front of us here. The Bible says, we shall know them by their works, and our hands are indeed. Jacob has done everything, and because of his works and his deeds that he has left behind, that's why you see today for the first time, the house is full to capacity. Mu ngeri emu sipiika Among asabye buli muntu yenna Jacob Oulanyah gweyanyiiza mu kiseera kino okumusonyiwa nga yeetaaga essaala mu kiseera kino okutuuka obulungi eri omutonzi. To forgive him. Just as he forgave, there is a clip that was moving around. He said he had forgiven everybody who had hurt him. As his former deputy, I am asking members if anybody was hurt by Right Honorable Jacob, kindly forgive him so that he goes in peace. Mu palamenti badde ekubyeko nga buli muntu ali ku munne amyuka omukulembeze w'eggwanga no Jessica Alupo aleese ekiteeso okusiima emirimu egikoleddwa omugenzi. Mu bigambo bya Alupo agambye nti Jacob Oulanyah abadde sipiika palamenti w'eggwanga lyonna abadde akoze nnyo okutumbula enteekateeka za gavumenti mu kuggya abantu mu bwavu ssaako n'okukulaakulanya eggwanga lyonna. The Right Honorable Jacob Oulanyah was a dedicated speaker who served our country and our parliament with devotion and enthusiasm, and his leadership greatly contributed to strengthening of adherence to the rule of law, parliamentary practice, political tolerance, the spirit
of humanity or Ubuntu and encourage cohesion among its different shades of opinion. Recognizing the contribution made by the Right Honourable Jacob Oulanyah to Acholi sub-region through his participation in the peace talks between the government of Uganda and the Lord's Resistance Army and championing the promotion of government programs for the social and economic transformation of the people of Acholi sub-region and Uganda at large. Ekiteeso kye kiwagiddwa abantu ab'enjawulo omuli Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yaliko Sipiika Palamenti y'eggwanga Rebecca Itola Kadaga akulira obutavuganya mu Palamenti Mathias Mpuuga Nsamba ssaako n'abalala. Nabbanja bw'avudde ayogera ku mugenzi agambye nti Jacob Oulanyah abadde musajja akulembeddemu okuzza ensa mu Palamenti y'eggwanga okuteesa ku nsonga ez'enkizo ezigasa eggwanga lyonna ssaako n'okuyimusa abantu bonna mu ggwanga n'okusingira ddala omuntu wa wansi. The Right Honourable Dr. Jacob Oulanyah sought to restore public confidence in the institution of Parliament by urging legislators to focus on debating issues of national importance and perfecting service delivery to the people of Uganda. As Speaker of the 11th Parliament, Oulanyah was keen on instructive and constructive debate in the House. Oulanyah called for evidence-based debate in the House. Ate Mathias Mpuuga agambye nti enneeyisa y'omugenzi yamu ku nsonga lwaki abadde mukwano gw'abantu bonna n'okulaga nti ddala ye abadde mukulembeze. Mpuuga mu ngeri emu agambye nti Oulanyah abadde mu Palamenti yonna awatali kwawulamu baana na byana nga yamu ku nsonga lwaki n'omutindo gwa Palamenti gubadde gusemberedde okulinnya n'abantu okwagala Palamenti yaabwe. Leadership is about falling in love with the people and the people falling in love with you or loving you back. It is about serving the people with selflessness, sacrifice and goodwill. Mr. Speaker, as the opposition in Parliament, we had fallen in love with the leader, the Right Honourable Jacob Oulanyah, the Speaker, but necessarily not the politician, and the two are distinct. The distinction probably about him is that he was able to draw a boundary between being a leader and being a politician, which is why he had the right balance while leading us in Parliament. It is that delicate balance that distinguishes statesmen from masqueraders, Mr. Speaker. Wakati mu kiyongobero nga buli muntu akyebuuza ekyasse Jacob Oulanyah, Sipiika Anita Among awadde omukisa Minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Jane Aceng omukisa okutegeeza eggwanga ekyasse omuntu w'abantu. Minisita Aceng agambye nti okuva 2019 abasawo bazuula nti Jacob Oulanyah alina kansa nga yali mu ggwanga erya Germany oluvannyuma lw'okufuna akazimba ku bulago. In 2019, he discovered a swelling in the neck. It was a relatively big swelling, and he took it upon himself to seek medical attention in Germany. The swelling was removed and analyzed, and he was told it was a cancer. Newankubadde Jacob Oulanyah abadde alina kansa, Minisita Aceng agambye nti okufaako kw'amangu kwavudde ku bintu eby'enjawulo omuli ebitundu by'omubiri eby'enjawulo okwesiba, omuli omutima okwesiba, ekibumba, ensigo, amawuggwe, ekyavuddeko okufa ku myaka emito. Agamba nti byonna byakoleddwa okutaasa obulamu, wabula ebitundu ebyo olwaganya okukola amangu ddala bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno. The immediate cause of death, and therefore, one, the immediate cause of death was multi-organ failure. The heart failed, the lungs failed, the liver failed, and the kidney failed. The liver started failing while he was still here in Uganda, as well as the lungs that had started collecting fluid. The heart started failing while in Seattle, as well as the kidneys. He had multiple infections, bacterial infections, which were discovered here, and viral infections that were discovered in Seattle. All this resulted from progressive, recurrent, diffuse, large B-cell non-Hodgkin's lymphoma. That is the cancer. Abakiise ba Palamenti batuuse n'okulokosa amaziga mu kujjukira ebirungi ebikoleddwa omugenzi nga bagamba nti Jacob Oulanyah abadde musajja muntu w'abantu mugezi nnyo era okufa ku eggwanga Uganda likubiddwa omuggo. Jacob was a very courageous person. He was intelligent and he was magnanimous. Honorable colleagues, do you remember on the day he was elected the Speaker?
Do you remember that speech? Because you see, if you win, you reach out to the vanquished. And that's what he did. There are very few winners who apologize to the people they have beaten. Oulanyah did. That's the gentleman lying in that casket. Even when we have to lose our own, even when we have to die, let's die near our friends, near our relatives. It was a reflection of Proverbs 11, which says, pride comes before a fall, but the humble are full of wisdom. That is my only explanation of who the late Jacob was. I can't forget when I walked into his office and he got off from his chair, pulled a chair for me, we talked, I was going out, carried my bag, walked me to the door. I have never seen such a humble man. I want to appeal to us as leaders. If you are at the level of Jacob Oulanyah, would you still be humble when you're in a public office? And what is killing our public officers is pride. Okungobagira Jacob Oulanyah n'okugera ebirungi byakoze ku kyagenda maaso ku palamenti y'eggwanga era wetwogera ng'omubaka Medal Lubega Sseggona aliko byayogera kankutwaleko kati onootegeere nti Sseggona ye agamba kikumugenzi. For each other was Ladit, as you have witnessed. And Ladit, amongst us the Luo, is a friend. I have been telling people that I have very close roots from Coach Goma in Noya. And I always teased him that I am more Luo than him. The Honorable Ladit Jacob Oulanyah was an intelligent man. And it is such people that we need to lead this country. Maaso ku palamenti y'eggwanga ng'omubaka Medal Lubega Sseggona ayogerako eri palamenti mu kwongera okusima emirimu gikoleddwa Jacob Oulanyah kati omugenzi agenda okuzikwa ku lunaku olwokutaano. Okusinza ku nteekateeka omulambo gugenda kusula ku palamenti y'eggwanga olunaku olw'enkya gugibweyo gutwalibwe wali ku kisaawe e Kololo era nga ssentebe w'ekibiina ki NRM omukulembeze w'eggwanga no Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuba omukungubazi omukulu olunaku olw'enkya. Wabula enteekateeka z'olunaku olw'enkya zigenda maaso wali ku kisaawe e Kololo era katugendeyo ku musasi waffe Nakayira Shida yatuuseyo okubanga kuba toki ku mbeera nga bweri bo beetegese batya olunaku olw'enkya okwandiza Jacob Oulanyah mu kitiibwa mu kwongera okusima emirimu gy'akoledde eggwanga lino. Nakayira Shida okuba toki ku mbeera egenda mu maaso Kololo embeera eri etya? Kakati essaawa eno ndi wano okusaawe e Kololo wagenda okuleetebwa omubiri gw'omugenzi Jacob Oulanyah. Kakati Stephen okukubira toki ku mbeera nga bweri okutandikira wabweru ebyokwerinda engeri gye birimu ebimotoka by'amagye bitanze ate okubeera nga biyingirawo okulawuna embeera sako n'okusimba amakanda we binaabeera ate olunaku olw'enkya era nga bitanze okubeera nga bisimba ku makubo mabbali okuli bino erigenda nga ku Protea Hotel, erigenda nga ku Supreme Court, n'erigenda wali nga ku Acacia Avenue. Naye nga Stephen tebannagaana muntu yenna ate kubeera nga ayitawo oba omuntu yenna okubeera nga atataaganyizibwa era nga ab'emmotoka ababooda essaawa eno bayitawo bulungi nnyo era nga n'abantu abakolera emirimu gyabwe egy'enjawulo wano munda nabo bano nti nzize kufuna national ID, nzize kwewandiisa nfumba mmere wano munda nabo tebannabeera ate nga batataaganyizibwa naye nga nti ndowooza nti olunaku olw'enkya nsuubira nti tebajja kubeera ate nga balinnyawo ekigero olw'emikolo gino ekigenda okubeera nga gigenda mu maaso olw'ensonga nti security olunaku olw'enkya egenda kubeera nga eri ggulugulu. Alex Stephen ogukubira tooki wano munda omukolo gugenda okubeera abakozi ab'enjawulo bali mu kwekeja nga bali ku ddimu ly'okuteekayo obutebe bw'eweema enkuyanja abantu ate ne zinaatuula olunaku olw'enkya nga bazze ate okukungubagira n'okusiibula omugenzi Jacob Oulanyah. Kakati Stephen weema ezitulamu abantu abasoba mu bina 2 zo zimaze okubeera nga zisitula era nga essaawa eno bali kubeera nga bapangamu obutebe. Kozi ate waliwo ne tente endala 4 entonotono nazo zeeyawuddeko wali ku mabbali era nga ndowooza muno mugenda okubeera ate nga mutuula abakungu ab'enjawulo saako ate n'omukulembeze w'eggwanga weenaatuula. Naye nga tente zino zonna zeeteesinze zetunuuliganye naye nga makkati waneeno bataddewo akagulu mu ssanduuke y'omugenzi weenaabeera nga ate eteereddwawo. Eyo nno embeera eri wano e Kololo era nga okupangamu obutebe okusitula weema n'ebyokubeera nti okunyweza ebyokwerinda byo bye bikyagenda mu maaso wano e Kololo. Crash 10 Kasanyeze 2 Galaxy FM
yenze Nakai Rashida Ekololo. Business news sponsored by Equity Bank. Open an Equity Bank account today by simply dialing *247# anytime, anywhere, and on any phone. Equity Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. Nga tufundikiraga essaazi we twogera nga dola Amerika egulwa siringi 1355 n'etundwa 3560. Pawundi ya Bungereza egwa siringi 1465 n'etundwa 1467. Siringi bannaffe aba Kenya egulwa 3 ne sente 8 ne siringi 3 ne sente 92, ate nga ya Tanzania egulwa siringi 1 ne sente 52 ne siringi 1 ne sente 53. Business news sponsored by Equity Bank. Open an Equity Bank account today by simply dialing *247# anytime, anywhere, and on any phone. Equity Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. Agavudde mu byobusubuzi nzikiriza gafundikiraga essaawa zino sigala ng'okyekumidde okukumika omuzabiri Galaxy Farmer tugenda mu ndongo paka saa mwendera nga lijja Harold yatuuse dda okubanga kwongerayo. Nsigadde kyeyo ne Steven akwagaliza ekyemisana ekirungi. For more of these stories, follow us on www.galaxyfm.co.ug or on Facebook at 100.2 Galaxy FM, on Twitter